One person. Good morning, Terry. We'll start in 1 minute. We're going to begin on page 65, Birchot HaShachar, the blessings over the dawn, Shabbat Shalom, and Chodesh Tov. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan l'sach v'yivina l'v'chein beinu u'bein laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani b'tzamaho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani ben choreihin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pakeach ivrihim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam albish arumihim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam atir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zakef kefufihim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam akartal hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasali kot sorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam mitzedek avar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam azay Yisrael b'gvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam otei Yisrael b'tifaraha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten leif koach. You may be seated. Baruch atah Adonai melech haolam hamir shinai manayim nahamam pafa paha. V'yirtzom melfanechan Eloheinu avotenu shetzilinu. Utnenu hayom l'chol yom l'chayenu chasarachamim beinech l'reinu kareinu v'tikmelenu chasadim tovim. Baruch atah Adonai gomel chasadim tovim l'ermo Yisrael. Yehi ratzon b'fanech l'rayim avotenu shetetzilin hayom l'chol yom zayis panim u'mezvut panim ve'edam rabachavei ra m'schatan u'migafei ra m'satan ha'mashchi bein kashe b'yaval dein kashe bein shuv en brid v'nein shonim ben brid v'ibon kol olamin lo atzadkenu anachnu mapilim tachnu l'fanecha ki al harachamecha Harabihi, Mahanachnu, Machainu, Machasinu, Matsidakenu, Maishinu, Makochenu, Magurenu, Manamar Lefenecha, Ranahelo Vertenu, Hallo. לפיכך אנחנו חייבים להודות לך ולחשבך ולפך ולברך ולקדש לתת שבח להודיה לשמרך אשרינו בטלך אלוקינו מה נעים גורלנו מה יפה שרתנו אשרינו שאנחנו משכימים ערבים ערב ובוקר פעם בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד אתו שלם העולם, אתו משלם העולם, אתו בעולם הזה ואתו לעולם הבא, קדש את שמך מקדש שמך וקדש את שמך מלכשך, ושותך תרים ותקבע קרננו, ברוך אתה אדוני מקדש את שמם רבים. אתה הוא את שמיים ובארץ. ויהי אבי ידכם וברכת בידכם כי יתן אתכם לשלים ותהילה בכל יום הארץ בשבילכם לנחם אמר אדוני רבי ימשמעאל אומר בשלושת תותן ותשם חשד מקל וכל מגזר שווה מגנים מכאן מלחם שני כתבים מכלל אפרת ומפלט וכלל דבר הלמד מינו, דבר הלמד סופו, וכן שנכנסים מחמישים זה את זה, שבו הכתוב על ששחר ביניהם. יהי רצון לפניך, אדוני אהבתנו, שנתן חלקנו בתורתך, ונעמי תלמידיו שלום, הכהן, אוהב שלום ורדי שלום, אוהב את הבריאות ומור קורבן, לתורה. Page 72. Everybody. Hayom Yom Shabbat Kodesh, Shebo Halamim Marit HaMikdash, Mizmor Shir Yom HaShabbat, Tov L'Hadod L'Adonai L'Zemel Shemcha L'Yom, B'Gagid B'Chol B'Chzrechecha, B'Yaminecha B'Leilot, Alei Hadron Zeh.
Sadika Tama Yifra, Kiris Bavano Yiske, Shatulin Pifet Adonai Bachatur Telahina Yafrichu, O Yanuvun Beseva, Jashain Ranimi, you like Yiki Shardonai Sarivalo of Lata Boho, page 81. Miz Moshe Chanukarabat David. הפכת מספדו למוחלי, פיתקת סקרתי עזינו שמחה, למעני זמך חבול ולא ידום, אדוני אלוהי, לעולם עודך. Page 83, we rise for Pesuke de Zimra with Baruch She'amar. Baruch She'amar v'haya olam, Baruch hu, Baruch hoseh v'reshihi, Baruch omer v'yoseh, Baruch Azram Kayem, Baruch Merchem Hal Aretz, Baruch Merchem Hal Briyot, Baruch Meshalam Suchato L'Riyah, Baruch Halal Bakayam LaNetzach, Baruch Modim Matzil, Baruch Shemaho, Baruch Atah Adonai Melech Haolam, Hayel HaVarach Almanu Mulfil Amo, V'shibach Umpfar B'Shon Chasidav, Avahadav, V'shrei David Avdechna, Lech Adonai Eloheinu B'Shichol, Mizvero, Negadelcha Neshbechacha Navaskir, V'nitzkiah Shemcha L'Michacha Melcheinu Eloheinu, Yachid Chehol Ami, Melech Meshibach Umpfardei Ad Shemo HaGadol, Baruch Atah Adonai, Melech Mehulahal Batish Bachot. Page 96, Ashrei. You may be seated. Ashrei Yoshvei Techo Jalu Chasela, Ashrei Ha'am Shekachalo, Ashrei Ha'am Shadonai Elohav, Tehillah LeDavid, Armimcha Elohai HaMelech, Baruch Hashem Ha'lelam Va'ehed, Bechal Yam Avarchaka, V'ala Shemcha Le'elam Va'eg, Adol Adonai Me'od, V'lig Dulato In Cheker, Dor Lador Yishabach Masech, Al Gvurotecha Yagidu, Hadar Kevod Hodecha, V'divrei Niflotecha Sicha, V'zuz Nortecha Yameru, V'dulatecha Saprena, Zecher Avtuvcha Yabiu, V'tzid Katcha Yiranenu, Chanu V'rachum Adonai, Erech Apam Udo Chased, Toban Alakol, Rachamav Al-Kol Masav, Yaduchan Al-Kol Masecha, V'chasidecha Yivrachlucha, Kivod Malchutcha Yomeru, Guratecha Yidaberu, Halodiav Linedeam Garuta, V'guratar Malchuteho, Malchutcha Malchut Kol Olamim, Umem Shaltecha, Bechaldor Vador, Samech Adonai L'chol Hanoflim, Zakef L'chol HaKfufim, Einei Chol Yichasa Beru, Vatanoten Lahem Atachlam B'yito, Poteach et Yadecha, Umatzbiya L'chol Charatzon, Tzadik Enem Echol D'recha, B'chasid B'chol Masav, Karovana L'chol Korav, L'chol Asher, Kruv Emet, Ratzon V'yav Yaseh, V'et Shevetam Yishma V'yashiem, Shomer Adonai Kol Avav, V'krashayim Yashmihid, Tehillat Adonai Yidaber Pi, V'varech Kol Basar Shem Kodsho Le'olam Va'ed, Ba'nachnu Nivarech Yam, Me'atav Yad Olam, Hallelujah. We continue on page 100. Haliyah Hashir Lanashir Chadash, Shidler Bakach Sadi, Mismak Yisrael Basar, B'nai Tzion Yagilu V'malcham, Yalu Shemo V'macho, B'tov V'chino Yizamrulo, Kirot Adonai V'amo, Yifaer Arni B'Yeshua, Yazu Chasadim B'chavod, Yerananu Al B'Shukot Hatam, Roman Wadel B'Gronam, V'charav Fishipot, Yabeyadam Lasot Nikma B'Goyim, B'Tokechot Balumim, Lasor Malchayhem, Vizikbim, Benichem Bechayhem, Bachazel, Bazel, Lasop, Mishpat Katu, Hadalu Chol Chasidav, Hallelujah, ha ha, Hallelujah, 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 El Bikocho, Hallelujah, Hallelujah, Birkiya Uzo. Hallelujah, 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 big Vurotav, hallelujah, hallelujah, Karov Gudlo. Hallelujah, 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 B'teika shofar, hallelujah, hallelujah, B'nevel B'chinor, hallelujah, 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 B'tov Umachol, hallelujah, hallelujah, b'minim
Hallelujah, 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 B'tzil Tzalei Shama. Hallelujah, hallelujah, B'tzil Tzalei Trua. Kol Hansha Mate Hallelujah, Kol Hansha Mate Hallelujah. Ha Kol Hansha Mate Hallelujah, Hallelujah. Kol Hanshama Te Hallelujah, Hallelujah. Baruch Adonai Olam, Amen v'Amen. Baruch Adonai Mitzion Shalom Hallelujah. Baruch Adonai Elohim Elohei Yisrael Seir V'Navado V'Ruk Shem Kivado L'Olam V'Melech Lado Kol Ha'aretz. Amen v'Amen. We rise, top of page 101. V'Yivarech David Tanei Kol Kahal V'Yomer David. I hear Khan Cats. Your talent's waiting for you. Boker Tov. Atahu Adonai Elohim B'Sher B'Charta Abraham Kastim V'Santam Shem Abraham V'Tatadram Lon V'Necha V'Charot Imo Habri L'Tetet Chakani Achiti Hamori V'Asi V'Vasi B'Garshi L'Tetet Zero Tingman Sefetzikata Terai V'Hayam B'Kata Leifnehem V'Yu B'Duchayim B'Vasha Edrofim Shlachtim L'Slo Kamo Evan B'Mayim Azihim Vayosha Adonai, Vayom Yisrael Miyam Yitzrayim, V'yar Yisrael Mitzrayim, Et Asafatayam, V'yar Yisrael Tayyid Gedolah, Asher Adonai Mitzrayim Yum Adonai, V'minu Adonai, V'Moshe Avdaho, Az Yashir, Moshe B'nei Yisrael, Tasher Moshe Adonai, Kika Oku, Susrach Hormo Vayam, Mozi V'zim Marcha, V'ayli Lishua. All right, we're halfway to physical minyan. Mikdash Adonai Konanu Yedecha Adonai Yimloch Le'olam Va'ed Adonai Yimloch Le'olam Va'ed Ki L'Adonai Hamucha Moshe B'Goyim Lo Mishimo Hartei L'Shmona Tarisa V'Hita L'Adonai Hamucha V'Hayadonai Melech L'Kol Ha'aretz V'Yom Adonai Echad U'Shemo Echad. You may be seated. We continue at the top of page 104. Nishmat Kol Chai, the breath of all that lives praises your name. Nishmat Kol Chai Tivarech et Shemcha Adonai Eloheinu. Nehalecha nishbechacha nevichar menafirnecha shemchot shecha kamor ladavid baruchi nafshi et Adonai v'chol krovai et shem kodshaho. Counting the people we have on Zoom, we'll turn back to page 82 for a moment. The mourner's Kaddish. All those in mourning or observing a yard site, please join me. Yitgadal v'yitkadash shemei rabbah. Be'alma divrach erutei v'yamlich malchutei b'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol beit Yisrael ba'agala v'zman kari v'yimeru amen. Yehei shmei rabba mevorach le'olam u'me'ol maya yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yitalal shmei d'kudashah brechu Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran be'alma v'imeru amen.
Yehi Shlama Rabba Min Shemaya, V'chayim Aleinu V'al Kol Yisrael V'yimaru Amen, Oseh Shalom B'imramav, Hu Yaseh Shalom, Aleinu V'al Kol Yisrael V'yimaru Amen. Nathan, do you want to take over for us at Shacharit? Do you feel like doing Shacharit? Yes. 105. We continue in the middle of page 105 as we segue into the Shacharit service with Ha'el B'Tatzumot. Thank you, Chad. Thank you. Ha'el mezumudezecha, gedol gibor shemecha, hagibor al sevan rabarotecha, hamelech hayoshev al kiseram v'nisa, shochenat marom gadash mo, kekatav ramon sadiqim Adonai, Sharim neve tehila, Pepe sharim tithalal, Pedibre sadim titbarach, Blashon hasidim titroma, B'cherev chedoshim tidada. B'makor rabba b'dam Israel, b'ninor karkas dor v'dor, shochenu v'et kol ha'yisraelim l'panech Adonai Eloheinu l'avotenu, l'hodod l'halel l'shaveya, l'par l'rumam, l'adar l'barach l'olam, al kol divrei shirot hashvat David ben Yeshei avtecha, Meshicha. We rise, top of page 106. Ishtabah shimcha lad malkeinu, Yishtabash. Hayla melech hagedol v'chadosh b'shamayim u'ba'aretz, Ki lechana Adonai Eloheinu l'avotenu, shir u'shpaha le'ol v'zimra, v'zshallah negi gedola v'gebora, Tehila v'tiferat chodesha u'malchot, Baruch v'dod bata v'adolam, Baruch atah Adonai, El melech gadol betishpahot, El hadot, Adon haniflaot, Abol b'shem zimra, Melech el ha'olam. יתקטל ויחדש שמרבה, בלמדי ולחרחותי וימלך מלכותי, ויכון בימכון בהידחות ישראל וגלה זמן גריב, ויאמרו אמן. יש מרבה מבורך, לעולם ולעולמיה יתברך. יתפרח וישתבח ויתפורר תרומה ויתנשא ויתהדל ויתהלל ויתהלל שמי דרותיו בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תושבעתה ונעמתה דמירה בעלמה ויאמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך, Baruch Adonai Yamborach Leolam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Yoser or b'roshech, Oseh shalom boret hakol. You may be seated, middle of page 107. Hakol yodecha v'shvadecha v'salak v'kol asal v'kol ta'aseh v'kol. המלך אמר לבד, ושמח וקרש 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 הן בעונך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ובמזלתך מלכנו לעולם הבא. אפס ברכך עלינו מפני המשיח,
ונדום מלך משינו לתת המתים. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה. גדל וטוב מלא עולם, דעת וטובו סביב ומותו, מתקיים בגלגל של גלותו. נותן הולות מכל שלנו ושלנו ותעשיל, כוח גברק נותן להם להיות משלפים תבל. מילים זה מתאמרים כל של העולם, שמחים וסתם ששים בבואם, עושים מהם הרצון ונעם, פועל וכבוד ולשמוע, סהלה ורינה ולזכור ובקודשו. قرأ الأشمع والزهورة وتغمل سنة البانا شبوة وكل سمامارو تفرات قد الله سرافين وفنات وهيات غاش لا لا شير شبت بكل ماسين بيوم الشبيب والتلبش ويسبك بكبدا تفرات اليوم منها ونقرأ بيوم الشبات זה שבת של יום בשבי ושיבו שהוא שבת מכל מלאכתו. יום השבי שבת ומות מזמור של יום השבת טוב להודות לאדוני לפייך יקבל גלוץ וכל המשל בכל ומשפרי ישראל שביום שבת קודש שמך אדוני אלוהינו יתחדש ושלום מלכו נתפאר ושמים על מרוץ מיתת תתברך משינו על שבמסך ולמלכו יצטרך סלע. Top of page 110. תתברך שורנו מלכנו גולנו פורח קדושים. اشتبه خالد ملكينو مشر شر شر كوتام برام اللام مشبه برايات بخول بإلهي ميم ملخ اللام كلما هوبي كلام بروريم كلام جبوريم كلام مسلم بمارسون غنام كلام بخدم بتابط شاه بتهرب الشراب زمرا أمبارخ مشابين بريم مدش مقدشين وماليخيم اتشما إلى ملخ قدل يبار بنورا غدوشو كلهم قبلهم المخوض شبر الزهر ولا تربش الزهر قدش من الروح بصفا برورا بنمال دوشا كلهم كادوني بوريم بريا قداش 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 أدنى سبود الكلارس كبودو وفناي بقداش بلاش قدام نتسم لمطام سرافيم لمطام شبهيم بأمريم برخ بود أدوناي ممغومو لا البرخ تنال من خلايام الزمرة هامرو تشمد شمو كهلا بد برق بارات دسادة شد بالهدم الزاد بساقات داغات مبنسيم يشاد برار فود نورا تيلو دادوناي فلات همدش بمقل تمدت معسف الشيد كامر وسروريم كدوريم كيلو لمستا ورهدا شاسيون تمد بسخاك ونربختا دوناي يسير مورو أهبا ربا أهبتانو دوناي إلهينو هملا قدلو ويرتوب داتالينو أبينو ملكينو بابرو وترشبتهنو باق وتلمدم هايم كنتانين وتلمتنا بأبرهمان هم رحم ملينو بتم بلبن ولسخيل لشمال الودل الميد لشمال الصوت والقيم الكل يبرت الله المطرد هبت بابا وارنين مترخوض بين المسوات قبيتين من قبل باب الشمقاء
ולנו בשל עולם ועד, כי בשם קודשך גדול ונורא, בתנו נגיע לבשם משעתך. ואבינו לשלום, ארבע כנפות הארץ, תורכון לעשת, כי אל פול ישועתה, ובנברתכם לשון, בחרבותינו שמך גדול סלה באמת, להודות לך באבא, ברוך אתה אדוני, הבוחר במו ישראל שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מסביך, היום על לבביך ושינמת לבניך, ודיברת בם בשבתך, בביתך ובלכתך, בדרך ובשוכבך ובאומך, וכשרתם לעוד על ידיך, ולטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך, ואיש עריך. ונתתי הפסד, שמתם בדברי אלה, למען ירבו ימיכם וימי בניכם, על דם אשר נשבע אדוני לכם כשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ובאת להם ועשו להם סיסית. על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו הסיסית, הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לסיסית דורתם ושחטתם את כל משפות אדוני, ועשיתם אותם ולא תתירו. אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתיכם ממצרים, להיות לכם לנאמן אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת ויוסיף ונכון וראייה, וישב בנאמן, ואוהב בנאמן, ונעים, ונורא, ודין ותכון, תברך הימרי ומנו, אמת ומנוח וליימו. אמת שעתו אדוני אלינו לאבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גולנו גול אבותינו ישור ישועתנו, פודנו מסלם שמך אלוהים זולתך. עזרת אבותינו אתה הוא מעולם, מגנו בשם בכל דור ודור, ברום עולם משפחה משפטך ושדך לפצע השם וגלשנו לעולם. אמת התארו שלנו התארו וכל מסולנו, פקטים אנחנו כל גלשנו לכלתנו וחשם גדול ונורא, משפל גויים כל שרפים ושרים כתול אלפים וכתול עולם, עובדו לעמוד פרדשם עליו. תהילת עליון גואלים, ברוך הוא מבורך,
משה ובני ישראל, לכנו שירה ושמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורת אלוד וספלת, שרדשה שיבוג גואלים נשמך גדול על שפת הים. את כולם הודו וימלכו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. סור ישראל ומעוזרד ישראל, פודה קניונך יהודה וישראל, גאלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. We rise for the Amidah, page 115b. ברוך אתה אדוני, אלוהינו לאבותינו, אלוהי אברהם ויצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי יראל ואלוהי לאה. הגדול הגיבור ונורא אל עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, בזכרי אבות ובבי גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר, בוקר ומשיח ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ובוקר שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מהי מתים אתה רב לושיע מורית הטל, מקלקל חיים בהסת, מהי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורפולים, מתיר אסורים ומגעים מנותו לשני עפר, מכמוך בעל גבורות ומדומה לך, מלך ממית ומחיה ומשביע ישועה, בנאמן אתה להיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיה המתים. דקדש שמך בעולם, כמו שמשרים אותו בשמי מרום. ככתוב על אדמך וגרז אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות בין כל הארץ כבודו. אז בראש רעש גדול אדיר והזר משביעים גול, מתעצים לעומתם שרפים לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממרומו מלכנו, תופיע ותמלוך עלינו, כי מרים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בגר בימנו לעולם ועד, תשכון תתגדל ויתקדש בקדוש אללה ימירך. לדור ודור נשא הנסכים, וננתר מלכנו ככד, כדבר אומר בשירו זכה, את יבד דוד משיח שפתך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיע כדורך, ולנצח מלכש, ושבחה עליהם מבני שלום ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הגדול. We continue to daven silently in the Hebrew and English through page 120.
And we include the special insertion for Rosh Chodesh, the new Jewish month, on page 118. אלוהינו ולאהבתנו לשם הקדוש הצדנה אלוהינו ומחשב אותנו בשם מגיעים אלוהינו ולאהבתנו Are you okay doing the Yeah. Okay. If you're still davening in the Amidah, please don't interrupt. We remain standing as it's Rosh Chodesh Av. We continue page 133 with Hallel, the Psalms of Praise. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher qadishtanu b'mitzvotav v'tzivanu l'achlochel hallel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu l'krot hallel. Adonai k'asher l'achlochel v'tzivanu l'chayim v'chesed v'tzivanu l'chayim v'sei Yisrael Mitzrayim v'k'takov v'k'takov הייתה רבני עשיו ירמתה ולבצע מלאכה הים מלאכה הים כיתנו הירדן תסוף לאחור ההרים תתגרו כלים תרקדו כלים גבעות כבני סוף כבני מלפני אדון עושה ארץ מלפני אלוהי יעקב אלוהי יעקב אהובי הסוף אהובכי הצור הגמיים הגמיים חלמי חלמיש מים למיונו מים. Middle of 134. יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון, יברך ירא אדוני, הקטנים עם הגדולים, יוסף אדוני עליהם, עליהם ועל בניהם, ברוכים אתם לאדוני, עושה שמיים וארץ, שמיים שמיים לאדוני, הארץ נתן לפני אדם, לא המתים יהללויה, ולא המתים יהללויה, ולא כל יודדו מה, ואנחנו נברך יה. Mata badolam, hallelujah. Middle of 135.
Mashiach Kalavatsov, Kalavatov, Kalastov, Anadonai, Ki Ani Abdecha, Bervatecha, Barat Chalason, Nechaz, Zelechtov, Beshum Kodrov, Netladonai, Beshum Kodrov, Basur Bedadonai, Basur Shalayim, Hallelujah. Hallelujah, Adonai. Kol goyim, Shbatanu kol haomim, Kiv gabar alenu haslo, Vemet Adonai leolam, Hallelujah. Hodu l'Adonai kito, Ki leolam hasto, Yomerna Yisrael, Ki leolam hasto. Yomruna bedaron, Ki leolam hasto. Yomruna yer Adonai, Ki leolam hasto. Mayasir Adonai v'sorat kol ha'gadolin v'sorat kol ha'yamim. Tofei v'sim v'kol ha'sadiqim v'kol ha'sad. Yemin Adonai v'ser chal v'shavat v'shavatenu v'cholateinu v'cholateinu. Petihili share sedech Abu ba odeya Zashal Adonai Sadiqim yebabu Odecha kianitani Vatehili lishua Odecha kianitani Vatehil Yeshua Even masu habonim Haita lerosh bina Even masu habonim Haita lerosh bina Met Adonai haita zot Hiniflaot benenu, met Adonai haita zot. Hiniflaot benenu. Ze hayom asad Adonai, nagila besimcha bo. Ze hayom asad Adonai, nagila besimcha bo. Anna Adonai Hoshiana. Anna Adonai Hoshiana. Anna Adonai Hoshiana. Anna Adonai Hasilhana. Adonai Hatzlichana. Anna Adonai Hasilhana. Adonai Hatzlichana. Baruch haba b'shem Adonai b'kol v'choreinu b'kol v'shem hazviyah. Elei ata orecha v'elei uvecha. Todu l'Adonai ki tov, ki le'olam hasta. Todu l'Adonai ki tov, ki le'olam hasta. Yahallel Adonai Eloheinu v'chasad chol v'tzar v'barachenu v'shevet chol v'rafenu v'kol v'ayenu. Ki lecha tov v'chodol shmecha neve v'chol v'olam moed. Ata el baruch Adonai melech meholal b'teshbaho. Page 138, Kaddish Shalem. Yitgadal v'yitgadash Shem Rabba. Amen. Malmadi berchilchotei v'emlech malchotei.
בהייכון בימכון, בהידכל בית ישראל בגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. יש מרבה מבורך, לעולם ולעולמיה. יתברך וישתרבה ויתפאר ותרומה ויתנשא ויתהדל ויתהלל ויתהלל שמך קודשה בריחו. לילה מכל ברכתה ושירתה תשבעתה ונמותה דמירם אלמה באמרו אמן. תקבל סולתה וברכותה ודבר ישראל כל תקבל שם בשמיה באמרו אמן. יש מרבה משמיה בהי מולנו על כל עם ישראל באמרו אמן. עושה שלום באמרו מה הוא יעשה שלום עלינו על כל עם ישראל באמרו אמן. Page 139, Seder Kriyat HaTorah, the service for opening up and taking out, and subsequently reading from the Torah scroll, page 139. Faye, do you want to come up and open the ark for us? And we're taking out 2 Torahs this morning, so I'll tell you what. Yosef, you want to come up and take out 1 Torah? Yeah, and Stuart, you want to take out the other Torah? Thank you. Page 139. מלכותך ומלכות כל עולמים, שלטך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוזלם וייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אברהם המתיך ברצונך בציון, יגמעו מאוד ירושלים. כי בכל הבת בתנו, מלכם לא נישא, אדון עולמים. ויקימסו אהרון ואומר משה ומו אדוני ויפוסו אויביך וינוסו משונאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני בירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. We continue with the Aramaic passage from the middle of page 139, Baruch Shemirah, till the 6th line from the top of page 140. Be'arahe Melish be'gadisha gadisha yagira Anamatu shmehan Be'arahe Be'arahe Melish be'gadisha gadisha yagira Anamatu shmehan Yerabon gadmon ותפתח ליבי בוראיתה, תשלים שילין דליבי, ליבי בכל עמו ישראל, לתן ולהיים ולישון. אמן. All right. I think you both know this. Yeah. So. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu
Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Adonai, Hagedula, Hagibora, Batiferet, Vanessa, Vahot, Ki Kol Bashamayim Vares. Adonai, Hamamlaka, Hamit Nasel, Kol Larosh, Romemu, Adonai Eloheinu, Vishtavu, Ladon Raglav Gadoshu, Romemu, Adonai Eloheinu, Vishtavu, Ladon Gadosh, Ki Gadosh Adonai Eloheinu. Thank you. Thank you. You may be seated. The Torah reading for this Shabbat morning and Shabbat Rosh Chodesh, it is the last two parshiot, or the last two portions in the book of Numbers. So we're doing something, like I said, we only do 5 times a year, and that we're finishing a book of the Torah. Since we have a minyan, but we don't have one physically in the synagogue, the custom we've been following is we're not going to, we're going to read from the Torah, but we're not going to break it up with aliyot or anything like that. I'm just going to read the Torah reading straight through. And if you want to follow along in the Hebrew and English, which I always encourage, how can I not? It can be found page in the book of Numbers, in the large red Eitz Chaim Chumashim, page 949, chapter 32, verse 1. Page 949, chapter 32, verse 1. No, you don't have to do that. Amen. Umikne Rav Haya Livnei Ruvain v'Livnei Gad Atzum Me'od v'Yeru et Eretz Yazer ve'et Eretz Gilad v'Hinei Hamakom Mekom Mikne v'Yavo v'Nei Gad v'Nei Ruvain v'Yeru El Moshe ve'El Elazar HaKohen ve'El Nisiei Haida Lemor Aterot v'Divon v'Yazer v'Nimra v'cheshbon v'al alei v'shovam v'yitnavo v've'ein ha'aretz asher hika Adonai lifnei adat Yisrael eretz mikneh hihi ulavdecha mikneh v'yomru im matzanu chen beinecha yutan et ha'aretz hazot lavdecha lachuzah el tavirenu et ha'yarden v'yomer Moshe livnei Gad v'livnei Ruvain ha'ichem v'yavohu l'milchama v'atem Tashvu fo valama tenutun et leiv b'nei Yisrael me'ever el ha'aretz asher natan lahem Adonai ko asu avotechem bishelchei itehem mikadesh barneah atem mikadesh barneah lirot et ha'aretz v'yalu ad nachal eshkol yireu et ha'aretz v'yaniu et leiv b'nei Yisrael levilti bo el ha'aretz asher natan lahem Adonai v'yichar af Adonai b'yom hahu v'yishva lemor im yireu ha'anashim ha'olim mimitzrayim miben 20 shana v'mala et ha'adama asher nishbat l'Abraham l'Yitzchak l'Yaakov Kilo Miloo Achari Bilti Kalev Ben Yefuneh Ki Hakanazi Yeshua bin Nun Ki Miloo Achari Adonai Yichar Af Adonai Yisrael Minaem Bamidbar 40 Shana Ad Tom Kol Hadur Ha'oseh
הרעה בעיני אדוני, והנה כמותם תחת אבותיכם, תרבות האנשים חטאים לספות, עוד על חרון, אף אדוני אל ישראל כי תשבון, מחרב יסף עוד להנחילו במדבר וישחטם לכל העם הזה. ייגשו עליו ויאמרו גדרות צאן נבנה למקננו פו וערים לבלטפנו ואנחנו נלחץ חושים לפני בני ישראל עד אשר עם הבונים אל מקומם וישב תפנו בערי המבצר מפני יושבי הארץ לא נשוב אל בתינו עד הנחל בני ישראל איש נחלתו כי לא ננחל אותם מעבר לירדן, והלא קיווה נחלתנו עלינו מעבר הירדן מזרחה. ויאמרים אל משה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני אדוני למלחמה, ועבד לכם כל חלוץ את הירדן לפני אדוני, עוד הרישו את אויביו, מפניו נכבשה הארץ לפני אדוני, ואחר תשבו, והייתם נקים מאדוני מישראל, הייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני אדוני, ואם לא תעשו כן הנה חטאתם לאדוני ודאו חטאתכם אשר תמצא אתכם בני ישראל להרים לטפכם וגדרות לצונכם להוציא מפיכם תעשו. ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה לאמור עבדך יעשו כאשר אדוני מצווה תפנו נשינו מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד ובעתך יראו כל חלוץ צבא לפני אדוני למלחמה כאשר אדוני דובר. ויצב להם משה את אלעזר הכהן ואת ישוע בן נון ואת ראשי אבו המטה לפני ישראל ויאמר משה עליהם אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה לפני אדוני נכבשה הארץ לפניכם ונתתם להם את הארץ הגלעד לאחוזה ואם לא יעברו חלוצים איתכם נחזו בתוככם הארץ כנען יבואו בני גד ובני ראובן לאמור את אשר דיבר אדוני אל עבדך כן נעשה אנחנו נעבור חלוצים לפני אדוני ארץ כנען ואיתנו אחוזת נחלתנו מעבר לירדן וייתן להם משה לבני גד ובני ראובן וחלוצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחון מלך האמורי ואת ממלכת אוג מלך הבשן הארץ לעריה בגולת ערי הארץ סביב יבנו בני גד ובני את יבוד ואת עטרת ואת ערער ואת עטרות שופן ואת יעזר ויגבחה ואת בית נמרה ואת בית הרן רים יבשר וגדרות צאן ובני ראובן בנו את חשבון ואת עלה ואת כריתם ואת נבו ואת בעל נאון מוסבות שם ואת שבמה ויקראו בשמות את השמות הרעים שבנו ילכו בני מחיר בן מנשה גלעדה ילכדה ירש את המורי אשר בא וייתן משה את הגלעד מחיר בן מנשה וישב בה ויאיר בן מנשה הלך וילכוד את חבותיהם ויקרא אהרון חבות יאיר ונבוך הלך וילכוד את קנת ואת בנתיה ויקרא לו נבוך בשמו. אלא מעשה בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון ויכתוב משה את מוצאיהם ומעשיהם על פי אדוני ועל מעשיהם ומוצאיהם ויצאו מרמסס בחודש הראשון ב15 יום לחודש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים ומצרים יקבורים את אשר היכה אדוני בהם כל בכור אלוהיהם עשה אדוני שפטים ויעשו בני ישראל מרמסס ויחנו בסוכו ויעשו מסוכו ויחנו באיתם ואשר בקצה המדבר ויעשו מאיתם וישב על פי החירות אשר על פני בעל צפון ויחנו לפני מגדול ויעשו מפני החירות ויעברו בתוך הים והמדברה ילכדו דרך 3 ימים במדבר אותם יחנו במורה ויעשו ממורה ויבואו אלימה ואלים 12 עיינות מים ו70 תמרים ויחנו שם ויעשו ואלים ויחנו על ים סוף ויעשו מים סוף ויחנו במדבר סין ויעשו מדבר סין ויחנו בדופקה ויעשו מדופקה ויחנו באלוש ויעשו מאלוש ויחנו ברפידים ולא היה שם מים לעם
Yishtel Yisum Merefidim Yachanu B'Midbar Sinai Yisum B'Midbar Sinai V'Yanachu B'Kivrat Hatavav Yisum Mikrovrat Hatavav Yachanu B'Chatzerov Yisum Chatzerov Yachanu B'Ritmav Yisum Ritmav Yachanu B'Rimon Paretz Yisum Ramon Paretz Yachanu B'Levanav Yisum Levanav Yachanu B'Risa Yisum Risa Yachanu B'Kitlei Tav Yisum Kitlei Tav Yachanu B'Hor Shofar Yisum Hor Shofar Yachanu B'Charada Yisum Charada Yachanu B'Kitlei Tav B'Mikailot Yisum B'Mikailot Yachanu B'Tachav Yisum B'Tachav Yachanu B'Tarach Yisum B'Tarach Yachanu B'Mitgav Yisum B'Mitgav Yachanu B'Cheshmona Yisum B'Cheshmona Yachanu B'Misrot Yisum B'Misrot Yachanu B'Mnei Yakav Yisum B'Mnei Yakav Yachanu B'Chor Hagidgod Yisum B'Chor Hagidgod Yachanu B'Yodvatah Yisum B'Yodvatah Yachanu B'Arvanav Yisum B'Arvanav Yachanu B'Etzion Gaber Yisum B'Etzion Gaber Yachanu B'Midbar Sin Hi Kadesh Yisum Kadesh Yachanu B'Chor Hahar B'Ktzei Eretz Edom Ya'al Aron HaKohen El Hahor Hahar Al Pi Adonai V'Yemot Sham B'Shnat HaArbaim L'Tzeit B'nei Yisrael Eretz Mitzrayim B'Chodesh HaChamishi B'Chal Chodesh Aharon Ben Shalosh V'Tzim U'Ma'at Shana B'Meito B'Chor Hahar Yishma HaKanani Melech Arad B'Hu Yoshev B'Negev B'Eretz Canaan B'Vo B'nei Yisrael Yisum B'Chor Hahar V'Yachanu B'Tzalmanav Yisum B'Tzalman V'Yachanu B'Funav Yisum B'Funav V'Yachanu B'Avod Yisum B'Avod V'Yachanu B'Ayeh HaIvrim B'Gul Moav Yisum B'Ayim V'Yachanu B'Divon Yisum B'Divon Gav Yachanu B'Almon Divla Temav Yisum B'Almon Divla Temav Yachanu B'Harei HaIvrim K'nei Navov Yisum B'Harei HaIvrim Yachanu B'Arvot Moav Al Yidein Yericho Yachanu Al HaYarden Mibeit Hayishmod Ad Evol Hashitim B'Arvot Moahav. And I'm going to turn now to the final verses of the book of Numbers. So we're finishing the fourth book of the Torah, the Shabbat. And of course, what do we do every time we finish a book of the Torah? Well, we all rise. So we should rise now. And we say, before I have a chance to say it, the last word is going to be Jericho, Jericho. Of course, they're talking about the Jericho in the West Bank. So we shout, Chazak, Chazak, Vanit Chazek. Be strong, and together we'll strengthen one another. And by the way, the page is, thank you, 966. And, thank you very much. The Schumachers are here, so they make our physical minyan. So it's always nice to have our physical minyan. But I just want to call out the exact pages so you know where we are at, because it's not something we do every year. Page 953, chapter 40, and it ends, by the way, no, I'm sorry, that was the previous parsha. Page 967, verse 10. It ends with a little egalitarian nod. I'll be talking about this in my Devar Torah, where the daughters of Zelophehad are still allowed to inherit land. So the Israelites, our ancient ancestors, had foresight in that if a male died without any male heirs, without any sons, his daughters can inherit land. The only criteria to that the only exception was they had to make sure they married within their tribe, because they couldn't, the tribal territory couldn't be lost by marrying in a different tribe. Vatiena Macha Tirza Vechogla Milka Venoah Benot Zelophehad Livnei Dodeihen Lanashim Mimishpachot Bnei Menashe Ben Yosef Hayu Nashim Uti Nachlatan Al Mita Mishpachat Aveihen Ela Hamitzvot Hamishpatim Asher Tziva Adonai B'Yad Moshe El Bnei Yisrael Ba'arvot Moav Al Yarden Yericho. Chazak, Chazak, Venit Chazek. As we head into a new month, and it's a sad month, because of course it's Av, when we commemorate the destructions of the first and second temple, some other calamities that befell our people during those dates, like the expulsion from Jews from England in 1291, and the expulsion of the Jews from Spain in 1492 on that date. We have a little bit of a reflection, and we hope that we're there to strengthen one another during times of sorrow and during times of great challenge. Got her? Yeah. Thank you. Okay. And what I'll do is, how could I forget? The prayer, the Misha Berach, for all those in our community who are sick or ailing.
If you have the name of someone, please come forward. You can tell me the name in the Hebrew or the English or the Yiddish or the Farsi. Again, it doesn't matter if they're Jewish or not, but in that way we'll pray for their speedy and their hopeful recovery. For those of us joining on Zoom or streaming, if you just want to say the name aloud when I pause in the Hebrew, please feel free. Mishaberach, Matenu Abraham Yitzchak Yaakov, Zerachel B'Leyahu Yivrech, V'Yapeh Kochim Gilatenu Et Kol Shemot B'Rishimat Shel Khan Katz, Kolel Et Lori Katz, Carmen Katz. Yes, Dr. Freeman. Malka Bas. Yacha? Matnin Batsara. Any other names? And for the destruction of that building in Miami, the collapse, all the people that were injured, all the people whose lives are confirmed lost, and all the people whose remains haven't been discovered. In some ways, I think that's the worst fate of all, because you don't even know. I mean, you have to assume at this point lives were lost, but you can't even claim a family member. So very tragic. So for all those families that are going through physical and emotional turmoil, include them. Amen. And for the brave men and women serving on our behalf in the IDF, the Israel Defense Forces, and the Armed Forces of the United States of America. Mishaberach Abatin Raham Yitzchak Yaakov, Hu Yivarech Et Chalei Tzva Hagan Yisrael, Ha'omdim Al Mishmar, Tzein Varei Eloheinu Mikul HaLebanon V'Ad Midbar Mitzrayim, U'min Hayam HaGadol Ad Lavo HaRoab Yabasha Bavir V'Yam Yitain Adonai Et Oiveinu Hakamim La'aleinu Nigafim Lefnehem HaKadosh Baruch Hu Yishmor Et Yitzil Et Chayeleinu Mikol Tzarav Et Sukkah Mikol Nega U'Machala V'Yishlach Rachav V'Tzalcha B'Chol Masay Yedehem Yidaber Soneinu Tachtehem V'Yatzrem Echet Yeshua U'Vateret Nitzachon V'Kuyam Bahem HaKadu Ki Adonai Lohechem Halech Imachem Lohilachem Lachem Im Awechem Loshia Etchem V'Nomar Amen. So for the first Torah scroll, would anyone, I'll tell you what, Dr. the Shoemakers, would you like to come up and lift the Torah and tie the Torah? Ya'amod Harofeh Pinchas ben Levi Barachel Ha-Magbia L'Sefer Torah Harishon V'zot HaTorah Asher Samoshe Livnei B'nei Yisrael Al Pi Adonai B'yad Moshe. Okay. You may be seated because it is Rosh Chodesh. We read about the reading of Rosh Chodesh, which can be found in your Eitz Chaim Chumashim, page 930, chapter 28, verse 9. Uviyom hashabat shnei kivasim b'nei shana tamimim u'shnei esronim sol mincha b'ulav hashemen u'minisko olat shabbat b'shabbato al olah hatamid v'niskaha uvrashech chodshechem takruvu olah l'Adonai parim b'nei bakar shnayim v'ayil echad kivasim b'nei shana shivat tamimim u'shlosha esronim sol mincha b'ulav hashemen l'par echad shnei esronim sol mincha b'ulav hashemen l'ayil ha'echad v'yisaron yisaron sol mincha b'ulav hashemen l'kevesh echad olah reach nichoach ishe l'Adonai v'niskehem chasi hayin yeh l'par u'shloshet hahin l'ayil revi'it hahin l'kevesh yain zot olat chodesh b'chodsho l'chodshei hashana u'seir zim echad l'chata l'Adonai al olah tamid yaseh v'heniskoho. For the second Torah scroll, this one is a little heavier. Does John, I don't know, do you feel up for lifting it? No? Okay. All right, I will try to do it. How about someone come up and spot me? This is a heavy one.
Yes, seriously. V'zot haTorah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael v'Adonai yad Moshe. I would have to ask them if I dropped it. Or what some people say is you get 40 people teach fast for a day. It's not so bad. Oh, Yeah, it's all the best. Take your time. again, Yeah, the Benson trouble, isn't it? feel like a job a lot. So we can never do that. Go to work. Okay, so we have a special guest for this. Well, he's not so special. He was here a month ago for his bar mitzvah, but no, he is special because he's a great kid, and he did an amazing job for his bar mitzvah. So we brought him back for an encore presentation. Thankfully, he accepted. He's doing the Haftarah for us this Shabbat morning. I'd like to invite up Corey Flyer. And the Haftarah is from the prophet Yirmiyahu. So something I didn't get to mention last Shabbat is the 3 weeks that fall between the 17th of Tammuz, which is a fast day in our tradition, and Tisha B'Av, which is also a fast day, of course, in our tradition. It's known the 3 weeks of Fornayuta. It's a sad occasion. They're generally you don't have celebrations and weddings and parties and things like that during those 3 weeks. And this is the Haftarot that are read are all sad, all depressing. Jeremiah generally is not the most uplifting of prophets. He's often castigating the people like fire and brimstone and things like that. I know I always like to try to be a little bit more positive when I preach. But the Haftarot, the selections for those 3 weeks are all Haftarot about admonition, about trying to improve yourself. And in some cases, placing blame is what Jeremiah does. But again, they're to make us feel bad because it is a sad time, a time of reflection and introspection. So the introduction is page 972, and the Hebrew and English text is in the following pages. Chanting for us this morning, as I mentioned, is Corey Flyer, our most recent bar mitzvah, at least the most recent one to come back. And he's going to, like I said, he's doing the Haftarah for us this morning. Do you need the blessings? Okay. Do you want a step stool? Do you want that thing? You're good? Okay. All right, so come here. So first, is that right? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'dvi'im tovim v'ratza b'dveihem hadamarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah u'b'Moshe avdo u'v'Yisrael amo u'v'dvi'ei ha'emet v'tzedek. Shimu dvar Adonai beit Yaakov v'chol mishpachot be'Yisrael. Ko amar Adonai mamatzu avotechem bi avel ki rachaku me'alai v'yalchu acharei hahevel v'yebalu Velo amru ayeh Adonai hamale otanu be'eretz Mitzrayim hamalich otanu bamidbar be'eretz arava v'shucha be'eretz tzia v'tzalmavet be'eretz lo avar ba ish velo yashav adam sham Va'avi etchem el eretz hakarmel lechol pirya v'tuvav v'tavo v'tatamu et artzi v'nachalati samtem letoeva hakohanim lo amru ayeh Adonai v'tavsei haTorah lo yedauni v'aroim Pashu vi vadvi'im nibu v'baal v'acharei lo yo'ilu halachu
לכן עוד אריב איתכם נאום אדוני ואת בני בניכם אריב כי עברו יהיה כתים וראו וכדר שילכו והתבוננו מאוד וראו הן הייתה כזאת ההמיר גוי אלוהים והמה לא אלוהים ועמי המיר כבודו בלא יועיל שמו שמיים על זאת וסערו חרבו מאוד נאום אדוני כי שתיים רעות עשה עמי אותי עזבו מקור מים חיים לחצוף להם באורות נשברים אשר לא יכילו המים העבר ישראל אם יליד בית הוא מדוע היה לבז עליו ישאגו חפירים נתנו קולם וישיתו ארצו לשמה ערב ניצתו מבלי יושב גם בני נוף ותח פנחס יראו קדקוד הלא זאת תעשה לך עזבך את אדוני אלוהיך בעת מוליכך בדרך ואתה מלך לדרך מצרים לשתות מי שיחור ומלך לדרך אשור לשתות מי נהר תיאסרך רעתך ובשובותייך תוכיחוך וראי כי רב אמר עזבך את אדוני אלוהיך ולא פחדתי אלייך נאום אדוני אדוני צבאות כי מעולם שברתי לך ניתקתי מסורתייך ותאמרי לא אעבור כי על כל גבוהה ותחת כל עץ רענן את צואה זונה ואנוכי נתתיך שורך כולו זרע אמת ואיך נחפכת לי סורי הגפן נכריע כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך ברית נכתב עונק לפני נאום אדוני אדוני איך תאמרי לא נצמאתי אחרי הבעלים לא הלכתי ראי דרכך בגיה דעי מה עשית בכרה קלה מסרכת דרכיה פרע לימד מדבר באהבת נפשה שפה רוח טענתה מישיבנה כל מבקשיה לא יעפו בחדשה ימצאונה מנעי רגלך מיחף וגרונך מצמא ותאמרי נואש לא כי אהבתי זרים ואחריהם אלך כבושת גנה כי ימצא כן הובישו בית ישראל המה מלכיהם שריהם וכהניהם ונביאיהם אומרים לעץ אבי אתה ולאבן את ילדתנו כי פנו אלי אורך ולא פנים ובעת רעתם יאמרו קומה והושיענו ואיה אלוהיך אשר עשית לך יקומו אם יושיעוך בעת רעתך כי מספר עריך היו אלוהיך יהודה הלא מעתה קראת לי אבי אלוף נורי אתה
Ko amar Adonai hashamayim kisi v'haaretz hadom raglai eze bayit asher tivnu li ve'eze makom menuchati v'aya midei chodesh bechadsho umidei Shabbat b'Shabbato yavo kol basar lishtachavo lefanai amar Adonai Veyatzu vera'u pifkirei hadashim haposhim bi ki tolatam lo tamut veisham lo tichveh vayu dera'on lechol basar Vaya midei chodesh bechadsho umidei Shabbat b'Shabbato yavo kol basar lishtachavo lefanai amar Adonai. Thanks. Ready for the after blessing? Yeah. Okay, go for it now. Wait, how's it go? Yeah. Wait. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam tzur kol olamim tzadik b'chol hadorot ha'el ha'ne'eman ha'omer ve'oseh ha'medaber v'mekayem shechol dvarav emet v'tzedek ne'eman atah hu Adonai Eloheinu v'ne'emanim dvarecha v'davar echad midvarecha achor lo yeshuv rekam ki hamelech ne'eman v'rachaman atah baruch atah Adonai ha'el ha'ne'eman b'chol dvarav Rachem al Tzion ki beit chayenu v'lalvat nefesh toshiya b'pera b'yameinu baruch atah Adonai mesameach Tzion bevaneya Samcheinu Adonai Eloheinu b'Eliyahu hanavi abdecha v'malchut beit David mishchecha b'pera yavo v'agel libeinu achiso lo yeshev zar v'lo yinchalu od achirim et kvodo ki b'shem kadshecha nishbata lo shelo yichben hara le'olam v'ed Baruch atah Adonai Maged David Torah v'al-avodah v'al-nivi'im v'al yom Shabbat hazeh shenatata lanu Adonai Eloheinu liktusha v'limnucha lechabolu tifaret ala kol Adonai Eloheinu anachnu modim lach u'mevarchim otach ki torach shimcha b'fichocha tamid le'olam va'ed Baruch atah Adonai mekadesh ha-Shabbat. Amen. And we're not through with the Flyer family, right? We're hearing from your sister Emily next Shabbat. I think she's doing some Torah reading. Great family, produces great children. And Corey, anytime you want Elaine chant for us, we're more than happy, okay? Very good job. Couldn't be more proud. I'm kvelling as a former teacher. So we'll continue. I think our country can always use a prayer. So page 148 in the English. Please rise. Anyone want to do the prayer for our country? So good. Dr. Friedman, you want to read the prayer for our country? Can you read it up here from the mic? No, the prayer for country, bottom, last paragraph. But they won't hear you unless you do it from the mic. In Zoom, they won't hear you on the Zoom unless you do it from the microphone. Oh, okay. And let us say, Amen. And we're led in English, a prayer for the modern state of Israel. I think our eternal homeland could always use a prayer as well. In the English, top page 149.
Avinu Shebashamayim, Rock and Redeemer of the people Israel, bless the state of Israel with its promise of redemption. Shield it with your love, spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them, crown their efforts with triumph, bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. Amen. Good job. Shabbat Shamayim. Avinu, Shabbat Shamayim, Sor Yisrael Gala. Barech, Barech, Medinat Yisrael, Reshit Simchat Geolatenu, Hagel Aleha Birat Hastecha, Pros Alecha Sukkot Sholmecha, Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Sor Yisrael Gala. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Sor Yisrael Gala. Ushlach Urcha, Amitecha, Rashia, Sareha Vio, Aseha Vio, Aseha, Katagen, Nesatoba, Milfanecha, Metagen Esatoba, Milfanecha, Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Sor Yisrael Gala, Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Sor Yisrael Gala. Enun hazagiyat me'azag tzenu hanim. Elohenu Yeshua v'tahadesem na'alem. V'natata shalom ba'aretz. V'simchat olam nishme'a. V'nomar Amen. You may be seated. We continue responsibly with the Ashrei, middle of 151. Ashrei yishpe v'techa u'di'alelucha sela. Ashrei shekacha lo, Ashrei shadrai Elohav. Tehillah leDavid arumcha Elohai HaMelech, v'baruch Shimcha le'olam Bechol va'ed. yamav harchaka, halal shimcha le'olam. Gadol Adonai mehulal me'od, ungarato en Dor hecheh. l'dor yishabach masecha, gurotecha yagidu. Hadar kabod dodecha, v'divrei nuflotecha aseha. Be'ezuz nortecha yameru, gdulatecha sarprada. Zecher abtovcha yabi'u, v'sitchatcha yiranenu. Anu v'rachum Adonai, erech apaimu dochasem. Tov Adonai lakol, v'rahamav al kol ma'asav. Yaduch l'nai kol masecha, v'chasidecha yivrachucha. כבוד מלכותך יאמרו, קראתך ידברו. Lo di livnei adam k'vorotav, v'vod hadar malchuto. מלכותך מלכות כל עולמים, משלתך בכל דור ודור. Samach Adonai l'chol hanaflim, v'zakef l'chol hakfufim. הנה כל אורך יסברו, ונתון נותן לך מתוכלם בעתו. Poteach et yadecha, v'matzbi'a l'chol צדיק charatzon. אדוני בכל דרכיו, והסית בכל מעשיו. Karov Adonai l'chol karav, l'chol asher karov emet. רצוני רב יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיע. Shomer Adonai kol avav, v'rekar shayim yashmid. תהילת אדוני ידבר פי, ברך ובצל שם קודשו לעולם ועד. V'anachnu nivarech yamei tzaviyad olam. ואנחנו Hallelujah. נברך יה, בתווד עולם, הללויה. We rise, page 153, Seder Haknasat Sifrei HaTorah, the service for returning the Torah scrolls to the Ark. Tell you what, Stuart and John, each want to take a Torah? Johnny, one of the Torah, please. And second one. You want the big one? That's fair enough. Okay.
Yahallelu Eshem Adonai, Kiniskav Shemo Levado, Hodo El Eres B'Shamayim, Mi'orim Terenamo, Ilo Hasilo, B'nei Yisrael Amor. Hallelujah, Hallelujah. Even if you can zoom in. Not that you would, if you ever need extra money, during the holidays, apartment close, bed close. I'd rather be Moses. I don't know if most I could take it. You may be seated. Shabbat Shalom, everybody, and Chodesh Tov. Happy new moon, happy new month. I'm going to try to only speak for a few minutes this morning, since it was somewhat of a larger or longer service, with being Shabbat and Rosh Chodesh and a longer Torah reading than usual. And Stuart Morfin has generally provided Kiddush, so I want us to be able to get to lunch in a reasonable time. But there's something very interesting that happens at the end of this week's Parsha, which is also the end of the fourth book of the Torah, the book of Numbers. As I mentioned briefly, you have this scene where the daughters of Zelophehad was he was an ancient Israelite. He was traveling with the nation in the desert, and he was of the tribe of Manasseh. Remember, everyone had tribal lineage, tribal affiliation, tribal loyalties at that time. You traveled with your tribe, you kept a standard with your tribe. Picture like a Boy Scout troop almost in a way, or the military really. You camped around the ark based in a certain order on your tribal affiliation, and when you were going to settle the land, you didn't just live anywhere. You settled it according to where your tribe was. Certain tribes were in the south, certain tribes were in the north, certain tribes were in the center of Israel, like the tribe of Judah, which most of us are descended from. We're Jewish, Judeans. You know, people like Dr. Pinchas Schumacher and John Katz, the tribe of Levi. They didn't get territorial inheritance or property. They worked in the temple in Jerusalem. But the daughters of Zelophehad, a few portions earlier, they approached Moses because their daughter had passed away. Their father had passed away, and he didn't leave any sons. No male heirs. He only left daughters. And they said, what's going to happen? Right? When we go into the land within another year, who takes our father's portion? He didn't have any sons, so can't we inherit? And Moses says, that's a good question. I don't know. You know, he's very honest. He didn't make up an answer. This was one of the things that apparently hadn't been handed down at Sinai. He said, let me consult with God. So God said, yes, right? A very forward-thinking, egalitarian answer.
that in place of a male heir, in place of a son, women could inherit. And at the very least, in this particular case, they can inherit physical or tangible property. And so they're going to be able to inherit his portion for the tribe of Manasseh. Now, at the end of this week's Parsha, some of that was tempered or qualified somewhat. Because what happens is, certain members of the tribe of Manasseh came to Moses and they said, wait a minute, we just thought of something. If the daughters of Zelophehad are going to be able to inherit their father's property, or in any future case where a man dies leaving no male heirs, so his daughters can inherit his property, what happens if they marry out of their tribal affiliation, right? So if someone of the tribe of Manasseh marries someone from the tribe of Judah, which is in, sort of the central but also southern part of Israel, the tribe of Shimon, which is really in the south towards the Negev desert, doesn't the land get shifted around? Should they lose their tribal heritage then, their portion, their property? Or are you saying people now from the tribe that they marry into can come into our tribal inheritance and settle there, so that you have all these tribes getting mixed up and meshed about and things like that? Now, today we might think, well, that's a great thing because Jews are Jews, right? We should all be able to live together in peace and harmony, whether you're Sephardi, whether you're Ashkenazi, whether you're Persian, whether you're Israeli, American, conservative, reform, Orthodox, you name it. But at the time, again, they were very concerned about settling the land according to territorial boundaries, and the territorial boundaries were the tribal affiliations, meaning going back to the time of Jacob and his 12 sons. So Moses already has an answer, because apparently he had consulted with God, God knew this, God gave him the answer. So yes, women can inherit property, which, by the way, was not true in the case of every culture or society at that time. Probably even up to, I imagine, recent times. But the qualification is that they then have to marry within their tribal portion, their tribal identity, their tribal heritage. So they can't just marry anybody. Besides the fact that they have to marry an Israelite, right, which were the forerunners of our people, they have to make sure to stay within their tribal loyalties. So it was a bit of a qualification. And some commentaries might point out, well, here they were so forward-thinking and they were so advanced, and yet now they're saying, well, women don't have complete rights, because whereas a man can marry any woman from any of the tribes of Israel, and she sort of essentially, he inherits her property, so to speak, here it's women are qualified, and there are restrictions and boundaries, as much as physical boundaries as far as the settlement of the land. There are now boundaries as to who they could marry, and it doesn't seem really fair. But what we have to think about is that sometimes in life, in fact, often in life, whenever there's progress, whenever there's an advance made for any particular people, there can often be setbacks as well, because sometimes there's a countercurrent to that, or a bit of a pushback. And as I've said before, often in high holiday sermons, life is a long game, right? You have to play it out. And sometimes you have to be patient. I mean, look at our people. Just a century or so ago, when our grandparents or maybe our great-grandparents came into this land, they were discriminated against. There were certain universities that wouldn't accept them, certain programs they couldn't get into. There were certain criteria and certain restrictions if you wanted to go to med school. Certain places you couldn't buy property or land. And for the most part, I think that's changed. We don't live in a perfect society, right? There is absolutely anti-Semitism in America today, and there's discrimination, and there's sexism. It's not perfect. And it may never be, because we don't live in a perfect world, right? This isn't heaven, this isn't paradise. Life can be a struggle, and there are gains and there are losses. Sometimes, as I mentioned last week, America will always be our adopted homeland, but sometimes we'll always feel in a way like we're adoptees, right? Like it was something that was never our biological right that comes naturally to us.
But the truth is, anything that's important is important. Anything that's worth fighting for is worth fighting for. You don't give up, you persevere, you have your conviction, you have your patience, and what you champion for, your rights, you champion for in a way that is professional, a way that is practical, a way that is compassionate, and in the best of all circumstances, obviously, a way that is non-violent. Because as Jews, sometimes there's been substantial gains, sometimes the gains have only been incremental. But we have to think about constantly moving forward. And as I mentioned, if something's worth fighting for, then it's worth fighting for. You don't give up. And I hope that in the years ahead, in the decades ahead, in the generations ahead, for our children and our grandchildren and to our great-grandchildren ad infinitum, we will always be a presence, a welcome presence, a positive presence in America. We'll always be Jewish, but we'll always be American as well. And there will always be Jews in the world as well, citizens of all nations. Not just Israel, which is, of course, our one true homeland, but the idea being we have a lot to offer. We have a lot to teach as Or L'Goyim, as a light onto the nations. And that we should be viewed, and that we can be, and that we will be a positive voice and a counterbalance to all the challenges and the struggles that certainly won't inhabit this world. Just a thought and a wish that I want to leave you with on this Shabbat. Shabbat Shalom. I'd like to ask everyone to please rise for the Chatzi Kaddish, which introduces the Musaf Amidah, page 155. יתגדל ויתגשם רבן, Amen. בלבדי וכיחותיבים לחלחותי, בהייכון מיומכון, בחיי דכל בית ישראל, בגולה, בזמן גריב ויברו, אמן. יש מרבה מבורך, לעולם ולמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומו ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשו ברכו ללא מכל ברכתו ושירתו תושבעתה ונעמתה ואמירם בעלמא ויברו אמן. We move ahead in our Siddurim to page 166, 166b, because in addition to Shabbat, it's also Rosh Chodesh. So we do the Musaf Amidah for Rosh Chodesh, page 166b. Baruch atah Adonai, Eloheinu Laboteinu, Elohei Abraham Yitzchak Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rahel, Elohei Chayil Gadol Gibor Benora, El Elyon, Gomer Asadim Tovim B'Kulnei Hakol, V'Zochrei Chastei Avot, U'B'Yiguel Ibnei B'Nehem L'man Shemo B'Ahava. מלך עוזר, בורא ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ובוקר צרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים את אימתה רב להושיע, מוריד אתה.
מקלקל חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא הונים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומשביע ישועה. ונאמן אתה להיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיה המתים. נקדישך ונקדישך, כסוף צייה שרף וחודש, המשלישים לך בחודש, ככתוב על נביאך, מקור אוזל זה ואמר. קדוש 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 אדוני צבאות, מלא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, משותף שואלים זה לזה, איה מקום כבודו, לא מתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממרומו. ממרומו הוא יפן מרחמים, ויהנל המייחדים שמו. ערב בבוקר בכל יום תמיד, פעמיים הבא שמע אומרים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמו, שנית 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 לעיני כל חי. להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אדיננו אדוני אדוננו, מדי שמך בכל הארץ. ויהי אדוני למלך הארץ, ביום ההוא יהי אדוני אחד, ושמו אחד. ודברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גדלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גדלך, ולנשא נסכים, קדושה ונקדיש, קדושה ונקדיש. בשבחך אלוהינו, מפינו לא ימרוש, לא ימרוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גדלך, לדור ודור, לדור ודור,
ודור ודור נגיד יד לך. כי אל מלך גדול, גדול וקדוש, וקדוש וקדוש אתה. כי אל מלך גדול, גדול, קדוש וקדוש וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני, האל הגדול. So we continue in the Hebrew and the English, 168 and 169, and then we skip ahead to 176 through 178. If you're still davening the Amidah, please don't interrupt. We conclude page 181, Kaddish Shalem. יתגדל ויחדש שם הרבן, מלמדי ברכיר חטא וימלך מלכותי, והייכון בימכון, בהייתכון בישראל, בגרה בזמן גריב ימרו, אמן. יש שם הרבן בורך לעולם ולמלמיה, יתברך וישתבח ויתברך כמו ויתנשא ויתעדל ויתעלה ויתעלם, שמין חודשה בריחו. אללה מכל ברכתה ושירתה תשבועתה ונאמרת אדם מרם ועלמה ויאמרו אמן. תקבל תורתו תקבוד ישראל ותקום דבש שמיה ויאמרו אמן. יש שם רבה משמיה והיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום בברומיו הוא יעשה שלום עלינו על כל עמו ישראל ויאמרו אמן. You may be seated. Ein Kelohenu, page 182. En Kelohenu, en Kadonenu, en Kemalkenu, en Moshienu, mi Kelohenu, mi Kadonenu, mi Kemalkenu, mi Moshienu, node Elohenu, lode Adonenu, lode Malkenu, lode Moshienu. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Atahu Adorenu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. Atahu Shekinu, Abotenu, Lepanecha, Al Karot Hasamim. And we rise for Aleinu.
עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוסר ראשית, שלא עשנו בגוי ארוסות, ולא עשנו במשפט אדמה, שלא שם מלכנו כהם, וגוררנו מכל עמונם. אנחנו קוראים, משתהבים מודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שונות שמיים ויוסר ארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינה דוזו, בגוי בי מרומים, הוא אלוהינו ענות, עמד מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, מידעתו היום, ושיבת לבביך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, מלארץ מתחת, אין אור. כן, לפניך אדוני, יחלט ויבכה כל משמעתי, ואליך תשפט כמו השם וכמו השם. ככתוב בתורך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל ארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, Mourner's Kaddish, page 184. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, be'alma divrach dirtei v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael, ba'agala v'zman kari v'yimeru amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam u'me'ol maya. Yitbarach v'yishtabach v'yipaor v'yitramam v'yinaseh. V'yitadar v'yitale v'yitalal shmei d'kudashah brechu leila min kol berchata v'shirata tushbachata v'nechamata damiran be'alma v'yimeru amen. Yehi shalom rabba min shemaya v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimeru amen. Oseh shalom b'imromav hu yaseh shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'yimeru amen. I just want to say, first off, Shabbat Shalom to everybody. I want to thank Corey Flyer for chanting the Haftarah. I want to thank Nathan Yadgari for leading us in portions of the service this morning. I want to thank Stuart Mordfin for sponsoring the Kiddush. It is the yahrzeit of his father, Jerry, who passed away 5 years ago. And like I said, I can't believe it. You know, it's been like 5 years. Jerry was a very special man. He was a past president of the synagogue. He had been on the board for many years. Of course, your mom also very special, just a very special family. She'd been a very long time board member. Both of them very active, I know, in the UJA, and they are missed. But we're honored to have you in their place, and as a board member and as our treasurer. So thank you. And thank you again for sponsoring this morning. As far as further announcements, it's a regular week as far as Minyan times. Everything is on Zoom, 8:30 a.m. tomorrow. I'm sorry, 9:30 because it's Sunday, 6:15 in the evening, then 8:30 the rest of the week, 6:15 in the evening. The only thing different is that next Saturday night is Tisha B'Av. Again, probably is the saddest day in our calendar, commemorating the destructions of the first and second temple and some other calamities that befell our people. It is, like Yom Kippur, the only 25-hour fast that we have.
in the Jewish calendar, and as such, we'll be meeting, assuming the weather holds, we'll be meeting in the Clare Garden at about 7:45 on Saturday, so everyone is welcome. We have the afternoon service, and then we'll have a little bit of a Suda Shlishit, as it's known, as a dinner, a light dinner, drinks, refreshments, desserts, get in some food before sundown, and then we'll have evening services, Havdalah, and then we'll chant from Lamentations. It's known in Hebrew, the book of Eicha. Some of our congregants are taking part in it, like Saul Waxman, and we have a special guest speaker, Dr. Scott Sokol of Solomon Schechter, the headmaster of the Solomon Schechter School. He is a professor, he's a doctorate in education, he's also a rabbi and a cantor, so he's basically got everything covered. And he will be teaching, and his son also will be chanting some of Eicha, and we're going to be doing it jointly with Temple Beth Torah of Westbury. They'll be joining us here. So please join us for that in person. We'll also Zoom it, but we'd love to get people to come out in person if you can. And I know it's hard on a Saturday night in the summer. Believe me, I get it. But like I said, if you're able to come, I think it'll be well worth it. And Sunday morning service will be at 9:30. We'll do that in person as well as Zooming it. And I think that concludes all the announcements for now. But of course, if Tisha B'Av is coming, it can't mean that the high holidays are very far away. So more announcements and alerts will be coming about that. But we will be doing the high holidays in person this year. We'll probably Zoom and stream it as well. But we are going to do it in person. Kinahara, hopefully that will be the case, and we'll all stay safe and healthy. And the only other announcements, like I said, if you want to purchase a new machzor, we're going to be using a new machzor for the first time in decades. It's the machzor Lev Shalem. So talk to Saul Waxman. We have a project to get 750 of them. And at some point in August, I'll be teaching a class about the high holidays and, going over stuff and what to expect and why is it different and even how this Siddur is different. This is machzor. It's a great machzor, though. It has explanations, it has commentary. So, like I said, more to come on that. But we're going to conclude with Adon Olam and then Kiddush and Hamotzi. So, pick a tune, Nathan. Adon Olam Asher Mala B'terem kol Yiseh Nivra Lad Nasai Behefso Kol Azai Melech Shemo Nichra V'harek Kol HaKol Lebado Yimloch Nora V'hu Hoya V'hu Hove V'hu Yihye B'tifara V'hu Echad V'en Sheni L'maschilo L'avira B'li Reshit B'li Tachlit V'lo Ha'os Hama Misra V'eli V'haiguli V'sorhev li B'tzara V'hu Nisi U'monus li Manat Kosi B'yom Echra B'yado Afkid Rohi B'dishon V'ayira V'imrohi Giviati Adonai li v'lo yira. And please gather around. Who wants to join us for Kiddush and Hamotzi? Take some wine. Vishabru b'nei Yisrael et Hashabbat lasot Hashabbat l'dorotam berit olam. Vishabru b'nei Yisrael et Hashabbat lasot et Hashabbat l'dorotam berit
Yes, Stuart. Did you have a seat? ידיים. Amen. It's a team effort.